So good evening. Macbeth, we will try to get variety edition. যদি না থাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে, জেরক্স পেয়ে যাবে, ওকে? সেটা ম্যাটার করবে না। শ্রীনা, পুরোটাই প্রিন্ট আউট করে এসেছিস? ভেরি গুড। So first of all, we know about Shakespeare because we have done it in class 9 and 10, right? Julius Caesar করেছি। I assure you যে এটা অনেক ইজিয়ার হবে। এখানে ম্যাকবেথটা you will enjoy because Macbeth is a first of all tragedy. এই ফার্স্ট টাইম একটা ট্র্যাজেডি আমরা পড়বো, যে দ্যাট ইজ ম্যাকবেথ। ওকে? So what kind of drama it is? Tragedy. Because এখানে কি কি আছে আমরা যেটা দেখব, যে নামটা আছে ম্যাকবেথ, আওয়ার হিরো, আমরা তার সাফারিংটা দেখব। At the same time we will feel a purgation of emotion and pity and fear. ভেতর থেকে একটা পার্গেশন হবে পিটি অ্যান্ড ফিয়ারের জন্য, ম্যাকবেথের জন্য, রাইট? আমরা জুলিয়াস সিজার করেছিলাম, সেখানে দেখেছিলাম ওর ফল্ট কী ছিল, অ্যাম্বিশন, রাইট? এখানেও সেটাই। আচ্ছা, এর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বলে নিই। এর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে শেক্সপিয়ার কোথাকার? ইংল্যান্ড, রাইট? ব্রিটিশ poet and dramatist. Macbeth at first it was flop. Macbeth প্রথমে যখন লেখা হয়েছিল, শেক্সপিয়ার ইন্ট্রোস্পেকশন করতে ভালোবাসতো, নিজে এই অডিয়েন্সের মধ্যে বসতো, বসে দেখতো অডিয়েন্সের ফিডব্যাকটা কি। তো দেখলো যে ম্যাকবেথ ফ্লপ, ম্যাকবেথ লোকে সেভাবে নিল না। সো ইন্ট্রোস্পেকশন করার পর তিনটে জায়গায় ও সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট অ্যাড করলো। তাহলে অ্যাডিং সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট this is actually gave Macbeth the drama a new look. যখন একটা সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট, যেখানে তিনটে সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট আছে, তিনটে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে উইচ সিস্টার্স, যেটা তোরা প্রথমেই পাবি, সেটা আগে ছিল না। প্রথমেই অ্যাক্ট 1 সিন 1-এ উইচ সিন পাবি, সেটা ছিল না। নেক্সট হচ্ছে ফ্লাইং ড্যাগার। চিন্তা কর, জাস্ট ইম্যাজিন, তখনকার এত অ্যাডভান্সমেন্ট নয় টেকনোলজি, তখন ড্রামায় এমপি থিয়েটারে দেখানো হতো ফ্লাইং ড্যাগার। একটা ড্যাগার দেখছে যে স্টেজের মধ্যে দিয়ে ফ্লাই করতে করতে যাচ্ছে, ফ্লাইং ড্যাগার, এই সিনটা আসলো। আর থার্ড সিন হচ্ছে ব্যাংকোজ গোস্ট ইন ব্যাংকোয়েট সিন। ব্যাংকোয়েট সিনে আমরা ম্যাকবেথ যেখানে দেখতে পাবে ব্যাংকোর গোস্টকে। এই তিনটে পার্ট পরে ইনক্লুডেড, ওকে? অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ম্যাকবেথ ক্যারেক্টার কে কে পাবো আমরা, সেটা একটু দেখে নেব। মেনলি আমাদের অ্যাক্ট 1 সিন 1 স্টার্ট হচ্ছে, কার কার আছে? ম্যাকবেথ স্টার্ট হচ্ছে উইচ সিন দিয়ে। এই উইচ সিনটা আমি তোদের বললাম ইট ওয়াজ ইনক্লুডেড লেটার। তো স্কটল্যান্ডের কিংকে পাবো আমরা, কিং অফ স্কটল্যান্ড। কে জানো ছিল আগে জুলিয়াস সিজারটা কোথাকার কিং ছিল জানো, কি জানো? রোম। দিস টাইম কিং অফ স্কটল্যান্ড, হ্যাঁ, তার নাম হচ্ছে ডানকান।
ওকে, ডানকান। ভাই থাকলে নাম কি হতো? সো ডানকান পাবো। আর ডানকানের দুটো ছেলে পাবো, ম্যালকম অ্যান্ড ডোনাল্ডবেন। Up to this clear? এরপরে আমরা ডানকানের দুটো ট্রাস্টেড জেনারেলস তাদেরকে পাবো, ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাংকো। ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাংকো দুজন ট্রাস্টেড জেনারেল, কার? ডানকানের। আচ্ছা, অ্যাট দ্যাট টাইম পুরো স্কটল্যান্ডটা একা ডানকান রুল করতে পারতো না, তো ডিফারেন্ট প্রভিন্সে, ছোট ছোট প্রভিন্সে ইট ওয়াজ ডিভাইডেড। আর স্কটল্যান্ডের এক একটা প্রভিন্সের দায়িত্বে এক একজন হেড ছিল, যাদেরকে বলা হতো থেন, THAN। থেন হচ্ছে দ্য রুলার অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্রভিন্স। পুরো স্কটল্যান্ডের কিং ছিল ডানকান। ওকে, এখনও যেরকম পঞ্চায়েত আছে, মমতা ব্যানার্জির পক্ষে পুরো দেখা সম্ভব না, চিফ মিনিস্টারের পক্ষে পুরো দেখা সম্ভব না, ঠিক একইভাবে আমাদের PM এর পক্ষে পুরো ইন্ডিয়া দেখা সম্ভব না, তাই জন্য স্টেটের হেড আছে। ঠিক সেরকমভাবেই স্কটল্যান্ডের কিং ছিল ডানকান, কিন্তু এক একটা প্রভিন্সে ডিভাইডেড ছিল, প্রত্যেকটা প্রভিন্সের হেড ছিল, যাদেরকে টাইটেল দেওয়া ছিল থেন। ওকে, এরপরে আস্তে আস্তে আমরা পাবো লেডি ম্যাকবেথকে, ভাইটাল রোল। The other thens, namely, were Macduff, write it in your copy, Macduff, Lennox, Ross, Manteth, Angus, Caithness. Macbeth and Lady Macbeth, they were childless. ওদের কোনো ইস্যু ছিল না, ম্যাকবেথ অ্যান্ড লেডি ম্যাকবেথের। কিন্তু ব্যাংকোর ছিল, ব্যাংকোর সান ছিল, যার নাম ছিল ফ্ল্যান্স। দিস পার্ট ইজ ভেরি ইজি, জুলিয়াস সিজারের মতো অত টাফ না, দিস পার্ট ইজ ইজিয়ার, ক্যারেক্টার্স কম। These are the main characters actually. তো আমাদের হিরোকে ম্যাকবেথ, কিন্তু এটা একটা ট্র্যাজেডি, আমরা ওর সাফারিং দেখব। তো লেটস স্টার্ট উইথ অ্যাক্ট 1 সিন 1। Act 1 scene 1 starts in a desert heat.
ডেজার্ট হিতে স্টার্ট হয়েছে, যদি না লেখা থাকে লিখে নাও, স্টার্টস ইন আ ডেজার্ট হিট। Copied? What is heath? Is waste tract of a land, পরিত্যক্ত জমি যেখানে কেউ যায় না। ওয়েস্ট, WASTE, waste tract, TRACT, of land. Okay, an appropriate setting for the ghosts and witches to roam over there. The scene starts with first witch. So the witch sisters over there. First witch. When shall we three meet again in thunder, lightning, or in rain? So the first witch was asking when they will meet again. Whether it will be thunder at that time, or it will be raining, or lightning. Second witch. When the hurly-burly is done, when all the din and tumult of the battle is over. So this hurly-burly is actually referring a battle that was going on. Hurly-burly is done when the battle's lost and won. So when the battle has been lost by one side and won by another side. Okay? So hurly-burly, all the confusion is over, then we will meet again. This is the answer. So they are actually giving us information that a war was going on. যেখানে ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাংকো দুজন জেনারেলি গেছিল টু সেভ স্কটল্যান্ড, সেটা আসবো আমরা। থার্ড উইচ, দ্যাট উইল বি এর দ্য সেট অফ সান। সো থার্ড উইচ কি বললো? দ্যাট উইল বি, এরা মিন্স বিফোর, এরা মিন্স বিফোর, এরা বিফোর দ্য সানসেট। সেকেন্ড উইচ, আপন দ্য হিট, আপন দ্য সেম স্পট, ওই একই জায়গায় আমরা মিট করব, আপন দ্য হিট। There to meet with Macbeth, then we will meet Macbeth there. So the war, when the war will be over, at that time we will meet on the same spot to meet Macbeth. So this is a kind of prediction. Okay, first switch, I come Grey Malkin. So the first witch was to her familiar with a cat. So I'm coming Grey Malkin. Second witch, Paddock calls. So the second witch was familiar to a toad. Second witch was familiar to a toad. So Paddock, Paddock হচ্ছে toad. Paddock calls, second witch. Paddock is calling me. Next, third witch, anon. So to her familiar, I am coming, I am also coming, I will also be there. All. Fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air. This line is very important. First scene থেকে যদি কোয়েশ্চেন আসে এই লাইনটা থেকে আসবে। Fair is foul and foul is fair. So what seems good? First, যদি fair is foul ধরি, তাহলে what seems good is actually bad to us. Okay? Fair is foul. What seems to us good is actually bad for us. And foul is fair. That means what seems bad for us is actually good. Isn't it? So the meaning is clear. Fair is foul and foul is fair. No. Yes, sure. Fair is foul. Fair means good. All that seems good is bad. And all that seems bad is actually good. Hover through the fog and fill the air. So we will travel through the fog and fill the air. Because আমাদের কাছে ভালো যা খারাপ হতায়।
যেটা good is actually bad, and what seems bad to us is actually good for us. Okay, this part is very important. হ্যাঁ, ওরা ওখানে ওর মধ্যে দিয়ে ওরা ট্রাভেল করবে। নো নো নো, ইট ওয়াজ নট দ্যাট, ওই ওয়েদারটা কন্ডিশনে, ওয়েদার কন্ডিশন। হ্যাঁ, দ্যাট মিনস when they will meet again, they will travel through the fog and fill the air. So exit, they all exit the same. Just I'm giving you 2 minutes, just go through the lines whether there is any doubt. একবার দেখে নে কোনো ডাউট আছে কিনা। It's very easy. শুধু কোন কোন which কাকে রিজেম্বল করতো, ফার্স্ট which রিজেম্বল করতো ক্যাট, সেকেন্ড which হচ্ছে টোড, এটা আসতে পারে। আর ফেয়ার ইজ ফাউল, ফাউল ইজ ফেয়ার, দ্যাট এই পার্টটা থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। And they all actually decided to meet again when the war will be over, and they would be there, they would assemble there to meet none other than Macbeth. So this is the first scene. Clear? Just go through it. The opening scene takes place in a lonely heath amidst thunder and lightning, three witches plan to meet Macbeth. When he returns from the battle, after defeating the rebel MacDonald. Okay? Actually, Macbeth and Banquo, লিখতে হবে না, Macbeth and Banquo, the two trusted generals of Duncan, they were sent to defeat MacDonald. আর ম্যাকডোনাল্ড বাইরের হেল্প নিয়ে ও রেবেল হয়ে গেছিল, ও স্কটল্যান্ডটাকে অ্যাটাক করেছিল একটা পার্টিকুলার প্রভিন্সে। আর ম্যাকডোনাল্ড কে সেটা আমরা আসছি পরে, আমরা গ্র্যাজুয়ালি উই উইল রিভিল। সো ফার্স্ট সাইন ইজ ক্লিয়ার। We will conclude the notes. The sin, this particular sin creates
an atmosphere of mystery and horror for the action of the play that will follow. কোনটা বাবা? Play that will follow. We will gradually reveal কে কি এরপরে কাজ হচ্ছে। একটা লাইন, লাস্ট লাইন, the witches as well as the thunder and lightning convey the sense of the supernatural elements at work. So let us start with scene 2. I think you don't have any problem. Shubham, is it? What about Alina? Okay. Now here Duncan actually gets the good reports of the battle, and he is pleased to learn about that Macbeth has killed the rebel MacDonald. MacDonald ke ke mereche? Macbeth. So MacDonald, the rebel, was killed by Macbeth. Immediately আমাদের কাছে সিন 2-তে, সিন 1-এ একটা ইন্ট্রোডাকশন ছিল ম্যাকবেথের, উইচেসরা করেছিল। সিন 2-তে আরেকবার আমরা সেকেন্ড টাইম আমরা হিন্ট পাবো যে ম্যাকবেথ killed the rebel MacDonald over there, and the king got the news. Duncan. MacDonald defeated MacDonald's Norwegian allies. তো ম্যাকডোনাল্ড নিজে একা ছিল না, ও অ্যালেজে ছিল। কে অ্যালেজ ছিল? নরওয়েজিয়ান। তাহলে হেল্পটা আসছিল নরওয়েজিয়ান অ্যালিস থেকে, অ্যাসিস্ট করছিল ওকে বাইরে থেকে। যেমন আমাদের এখানে বাইরে থেকে অন্য কান্ট্রি সাপোর্ট করে ইন্ডিয়ানদের দিয়ে কিছু কাজ করায়, আমরা জানি সেটা নিউজে আসে, রাইট? তো সেরকমভাবেই নরওয়েজিয়ান অ্যালিসের সঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড মিশে গেছিল। And there was also Thane of Cawdor. এই দুটো জায়গা থেকে হেল্প পেয়েছিল ম্যাকডোনাল্ড। থেন অফ কর্ডর হেল্প করেছিল, মানে প্রভিন্সের মধ্যে থেকে একটা রুলার, সে হেল্প করেছিল, আর নরওয়েজিয়ান অ্যালিস হেল্প করেছিল ম্যাকডোনাল্ডকে, ওদেরকে ডিফিট করেছে ম্যাকডোনাল্ডকে। আফটার কিলিং ম্যাকডোনাল্ড, ম্যাকবেথ ইজ রিটার্নিং now. Duncan immediately announces in this scene the execution of কর্ডরের এক্সিকিউশন। কর্ডর ধরা পড়েছে, ওকে এক্সিকিউট করা হবে। তাহলে থেন অফ কর্ডর কে হবে? ভ্যাকেন্ট থাকবে। ওই অ্যাওয়ার্ডটা কাকে দেওয়া হবে? ম্যাকবেথকে। ওকে। Duncan announces the execution of Cawdor and confers on Macbeth the title of Cawdor. Immediately Duncan announces Macbeth যে তুমি হবে Thane of Cawdor after hearing the news. Okay? Thane of Cawdor কে এক্সিকিউট করা হবে, আর নতুন থেন কে হবে কর্ডরের? Macbeth. Macbeth was already Thane of Glamis at that time. At that time Thane of গ্ল্যামিস ছিল। গ্ল্যামিস হচ্ছে একটা প্রভিন্স, সেখানকার থেন ছিল।
So this scene is actually important because here, while returning from the battlefield, Macbeth and Banquo will meet the three witches, as they predicted earlier. Scene 2, কোথায় প্লেসটা কোথায়? A camp near forest. Alarm বাজলো ভেতর থেকে, enter Duncan, Malcolm, Donovan, Lennox. It is there? It is there? Okay. সিনটা কোথায় হয়েছে সেটা দেওয়া আছে কি? ওটা লিখে নাও। A camp near forest. So alarum within, alarum means trumpet. Trumpet call to arms. Within enter King Duncan, Malcolm, Donovan, Lennox with attendants, meeting a bleeding surgeon. So he is the messenger, the bleeding surgeon. Duncan, what bloody man is that? He can report as simmed by his plight of the revolt, the newest stat. So what man is that, covered wholly with blood all over? From the looks of him, it seems likely he can tell us the latest news from the battlefield of the revolt. So, as Simmet by his plight means the condition. The condition থেকে মনে হচ্ছে he can tell us the latest news of the revolt. Malcolm. This is the sergeant. Malcolm introduce করে দিচ্ছে. This is the messenger. This is the sergeant who, like a good and hardy soldier, fought against my captivity. Hail, brave friend, say to the king the knowledge of the broil, as thou didst leave it. So, Malcolm কি বললো? He is the sergeant. Like a good and brave soldier, he fought against my being taken captive by the enemy. So, he was taken captive by the enemy. তো সেখান থেকে ও fought bravely and came out. Hail, brave friend, report the king the state of the battle when you left. ওখান থেকে পালিয়ে চলে এসছে ক্যাপটিভিটি থেকে। ও অপোনেন্ট যে ছিল ম্যাকডোনাল্ড এবং নরওয়েজিয়ান অ্যালিস অ্যান্ড থেন অফ কর্ডর, ওদের কাছে ক্যাপটিভ হয়ে গেছিল, বাট হি ফট ব্রেভলি অ্যান্ড এসকেপড। দিস ইজ দ্য সার্জন। ম্যালকম রিপোর্ট করছে, ম্যালকম ডানকানের সঙ্গে ঢুকেছে। Fought against my being taken captive by the enemy. Fought against my being taken captive by the enemy. He was taken captive by the enemy and he fought bravely, and he is here. Hail, brave friend. Salute you, brave friend. Report to the king. Say to the king the knowledge of the broil, the state of the battle. Knowledge of the broil means state of the battle, and when you left, what was the condition of the battle? Now that messenger who escaped, doubtful it stood. So the outcome was uncertain. The outcome, the result was uncertain. Doubtful it stood. As two spent swimmers that do cling together and choke their art. So actually কি হয়, the rival armies fought in a deadly encounter to the point of exhaustion, like tired swimmers who in an effort to save themselves একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে, হয়ে তারপরে কি হয়, দুজন টায়ার্ড সুইমার নিজেকে সেভ করার জন্য অন্যকে জড়িয়ে ধরে, তারপর দুজনেই both of them will drown, na? So as to spent swimmers, spent means tired, tired swimmers that do cling together and choke their art, the merciless MacDonald, worthy to be a rebel, for to that the multiplying villainies of nature do sworn upon him from the western isles of Cairns and Gallo glasses is supplied. So
Choke their art means defeat the purpose by catching each other. Choke their art. Defeat their purpose by catching each other. So here the merciless MacDonald, he was a worthy rebel because of the ever increasing evils of nature that are in him. তাহলে by nature he was an evil. He was evil nature. ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ডে তাহলে কি লিখে পাশে evil natured. And this MacDonald has a supply of Irish foot soldiers. Okay, Irish foot soldiers তোরা জানিস স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড একটাই বর্ডার শেয়ার করে, ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড এক বর্ডার শেয়ার করে। তো আইরিশ সোলজার ফুট সোলজারদের হেল্প পেয়েছিল ম্যাকডোনাল্ড। ওকে, as a supply of Irish foot soldiers with light and heavy arms from the Western Island. এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট, ওয়েস্টার্ন আইলস মিন ওয়েস্টার্ন আইল্যান্ড। তাহলে কোন দিক থেকে ও হেল্পটা পেয়েছিল সেটা মেনশন করছিস, যে ম্যাকডোনাল্ড আইরিশ সোলজারদের হেল্প পেয়েছিল ফ্রম ওয়েস্টার্ন আইল্যান্ড। অফ কার্নস অ্যান্ড গ্যালো গ্লাসেস ইজ সাপ্লাইড। And fortune on his damned quarrel smiling, and fortune seemed to favor his unworthy cause, showed like a rebel's whore, so as if she were his mistress. কাকে বলেছে সেখানে রেবেলস হোর? কাকে বলেছে? ফরচুনকে। ফরচুন ফেভার্ড হিম as if she were his mistress. বাট অলস টু উইক, কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, বাট দে ওয়ার টু উইক ইন ফ্রন্ট অফ ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাঙ্কো। দে ওয়ার টু উইক। ফর ব্রেভ ম্যাকবেথ, ওয়েল হি ডিজার্ভস দ্যাট নেম। কোন নেমটা? ব্রেভ ম্যাকবেথ, disdaining fortune. So this happened because brave Macbeth, the title suits him rightly, scorning the fortune with his brandished sword. The sword, দেখো ওখানে লিখে রাখো, disdaining fortune with his brandished steel. Brandished steel মানে হচ্ছে brandished sword, which smoked with bloody execution like Valor's minion curved out his passage till he faced the slave. So this man, this brave general of us, Macbeth, Thane of Glamis, actually কি করেছিল? Used his sword so skillfully, which was seeking of the blood of the slain, curved his way through the enemies as if he were the favorite of Valor until he faced MacDonald. আমরা সেই বাহুবলীর সিনটা মনে পড়ে যাচ্ছে, এরকম চারপাশে সোর্ড চালাতে চালাতে এগিয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ না সেই কি যেন ভিলেনটার নাম ছিল, অদ্ভুত ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতো, হিমডা আস্তাবুসা, হ্যাঁ ওই ভিলেনটা ছিল না বাহুবলীর। তো ওই যতক্ষণ পেরেছে ততক্ষণ ওর ব্র্যান্ডিস সোর্ডটা চালিয়েছে, ফাইনালি গিয়ে কার সামনে ও মিট করেছে? ফেস টু ফেস ম্যাকডোনাল্ড। Smoked with bloody execution like Valor's minion carved out his passage till he faced the slave. The slave here means MacDonald. Which never shook hands nor bade farewell to him till he unsimmed him from the nave to the chaps. Chaps মানে jaws, naves মানে হচ্ছে navel. না, ও বলছি এরকম হবে, তুই তো রামায়ণের যুগে চলে গেছিস।
তাহলে নেভ হচ্ছে নেভেল, আর চ্যাপস হচ্ছে জজ। অ্যাকচুয়ালি কীভাবে মেরেছিল দেখো ম্যাকডোনাল্ডকে, হি নিদার গ্রিটেড, না গ্রিট করেছিল, না শোক হ্যান্ডস, নট সেড গুড বাই টু হিম, বাট রিপড ফ্রম দ্য নেভেল টু দ্য জজ। তরোয়ালটা ঢুকিয়েছিল নেভেলে, জজ পর্যন্ত টেনে তুলে দিয়েছিল। ইমাজিন শুভম। আমরা মুভি দেখব, আমরা মুভিটা দেখব, আমরা দেখব। ওকে, সো and fixed his head upon our battlements. তারপরে কি করেছিল? cut off the head, and after ripping him from navel to jaws, and cut off the head and fixed his head on top of our fort's wall. আমাদের বাউন্ডারি, যে স্কটল্যান্ডের বাউন্ডারিটা মনে করেছিলাম আমরা ইমাজিনারি, সেখানে প্রত্যেকটা কর্নারে একটা করে ফোর্ট ছিল, ফোর্টের ওয়ালের ওপর ওর হেডটাকে টাঙিয়ে দিয়েছিল। অন্যরা যাতে ভয় পায়। Duncan, oh valiant cousin, underline this part. Now here he is addressing Macbeth. Actually ওদের একটা রিলেশন ছিল, আমরা আসবো, we will learn it gradually. Valiant cousin হবে তার, valiant cousin, oh valiant cousin, worthy gentleman. কাকে বলছে? whom he is addressing? Macbeth. Macbeth. ম্যাকবেথের এই ম্যাকবেথকে, ম্যাকবেথের কথা, এটা ম্যাকবেথকে অ্যাড্রেস করছে। ও ভ্যালিয়েন্ট কাজিন, ওয়ার্দি জেন্টলম্যান, সার্জেন্ট, অ্যাজ ওয়েন্স দ্য সান গেন্স হিজ রিফ্লেকশন, সো just as sometimes from the east where the sun rises, the sun gains his reflection, shipwrecking storms and direful thunders break, when the terrible storms and awful thunder that cause shipwrecks. So from that spring whence comfort seemed to come, so did new problems arise from what seemed to be our victory. ঠিক যেভাবে শান্ত একটা ওয়েদার হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে সমুদ্রে আবার ঝড় আসে এবং জাহাজগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই যুদ্ধটা যখন প্রায় শেষ, ম্যালকমকে যখন, ম্যাকডোনাল্ডকে যখন when he was killed and ওর হেডটাকে যখন বসিয়ে দেওয়া হলো ফোর্টের ওয়ালের ওপর, তখন ঠিক কি মনে হলো যে এভরিথিং উইল বি অল রাইট নাও, বাট নিউ প্রবলেম arose over there. Did the new problems arise from what seemeth to be our victory? So again there was a new problem. Discomfort swells. Mark means here listen to this. Mark, King of Scotland, Mark, Duncan, King of Scotland, listen what happened then. What happened? No sooner justice had, with valor armed, compelled the skipping carns to trust their heels, so no sooner had the bravery of our troops, আমাদের আর্মিরা যখন ডিফিট করলো, তারপরে যত যেই ডিফিট করলো, ভিক্টরি পেলো, ক্যারিড আস ইন আওয়ার জাস্ট কজ টু ভিক্টরি অ্যান্ড সেন্ট দিস আইরিশ সোলজার্স রানিং। অ্যাট দ্যাট টাইম হোয়াট হ্যাপেন্ড? কম্পেলড দিস স্কিপিং কার্নস, মিনস Irish soldiers, skipping currents, to trust their heels, means they were running. They were running back. They were escaping the battlefield. And who compelled them to run? Macbeth. But the Norwegian lord, surveying the vantage, seeking his vantage হচ্ছে opportunity. সার্ভেইং ভ্যান্টেজ মানে সিজিং দ্য অপরচুনিটি, ওই অপরচুনিটিটার সুযোগ নিল, সিজিং দ্য অপরচুনিটি, লঞ্চড, কি করলো দেখো, উইথ ফারবিশড আর্মস মানে রিইনফোর্সড আর্মামেন্টস, নতুন আর্মি পাঠালো। ম্যাকবেথরা অলরেডি টায়ার্ড,
সেই সময় নরওয়েজিয়ান লর্ড sent fresh assault with reinforced weapons, and fresh men in glittering armor began a fresh assault. So Norwegian lord sent a fresh assault with reinforced weapons and fresh men in glittering armor. নতুন একটা ট্রুপ লঞ্চ করলো ম্যাকবেথ আর ব্যাংকোর এগেনস্টে। Duncan, dismayed not this, our captains, Macbeth and Banquo, did this not discourage, dismayed not did this not discourage our captains? Dismayed, ওরা কি এটা দেখে ডিসকারেজ হয়নি যে নতুন আবার একটা ট্রুপ এগিয়ে আসছে? Sergeant, yes. As sparrows, eagles, or the hare, the lion, yes, as much as sparrows upset eagles. ঠিক যেভাবে কম্প্যারিজনটা দেয়, স্প্যারোজরা আপসেট করে ইগলসদের, দে হেয়ার দ্য লায়ন, একটা হেয়ার খরগোশ যেভাবে লায়নকে ডিস্টার্ব করে, আপসেট করে, ঠিক ততটাই আপসেট করেছিল আমাদের জেনারেলকে, নতুন ট্রুপ। তাহলে ইফ আই সে soothe, I must report they were as cannons overcharged with double cracks. So if I am to speak the truth, then I will say they were like cannons loaded with double charge of gunpowder. So they faced the new troops with renewed forces, renewed enthusiasm. As cannons overcharged with double cracks, so they doubly redoubled strokes upon the foe. Foe means enemy. Foe means enemy. So they fought their opponents with double their ferocity. They doubled their ferocity. এইটুকু note down করে রাখো. They doubled their ferocity. Except they meant to bathe in reeking wounds. So whether they meant to bathe in blood, reeking wounds means blood, or memorize another Golgotha. Golgotha, place of Christ's crucifixion. Golgotha. It's a biblical reference. Golgotha is actually was the place of Christ's crucifixion. Fiction mananta Fixion, huh? So they fought, they meant to bathe in blood or create the violent legacy of another Golgotha. They were going to die, or they will bathe in blood. Means they will win the battle. They were desperate. I cannot tell, but I am faint. My gashes cry for help. I cannot say anymore, but I am weak. My wounds need attention. Okay, I am faint. My gashes means wound, cry for help. Duncan, so will thy words become thee as thy wounds. Your words are as worthy as your wounds. Your words are as important. So we will definitely look after your wounds. Thus they smack the of honor both. So they both speak of your honor. কোনটা? তোমার ওয়ার্ডস এবং তোমার wounds দুটোই হচ্ছে কি they both speak of your honor. Go get him surgeons. Get surgeons to attend him. Commanded. Surgeon exit. And who comes here? Malcolm. The worthy Thane of Ross. আমরা একটা লিস্ট করেছিলাম, ওখানে দেখো রস ছিল, worthy Thane of Ross, Lennox. What a haste looks through his eyes. So should he look that seems to speak things strange.
So what an expression of haste he has. খুব তাড়াতাড়ি আসছে দূর থেকে, জলদি আসছে, বুঝলি? ক্লাসে লেট হলে অনিরণ যেভাবে ছোটে, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, অনিরণ তখনও তামাল গাছি মোড়ে ছুটছে। So what an expression of haste he has. He looks like someone who has strange things to tell. I think he has got some information to tell Ross. Go, God save the king, God save the king. Duncan, whence camest thou, worthy then? From where have you come? Whence camest thou means from where have you come? Worthy then, worthy Lord Ross. From Fifi. ফিফিটা আমাদের পরবর্তীকালে লাগবে, একটু আন্ডারলাইন রাখবো বা স্টার দিয়ে রাখবো। Great king, where the Norwegian banners flout the sky and fan our people cold. So I am coming from Fifi, great king, where the banners of Norwegian enemy insult the sky and strike terror in turning our people them cold with fear. Actually ওইখানে আবার একটা অ্যাটাক হয়েছে যেখানে নরওয়েজিয়ান ফ্ল্যাগ উড়ছে আকাশে, যেটা আমাদের পিপলকে ভয় দেখাচ্ছে, অ্যাকোয়ার করে নেবে। Norway himself with terrible numbers. The king of Norway himself was there with large number of soldiers. Terrible numbers with large numbers of soldiers. Assisted by that most disloyal traitor, the Ten of Cawdor. আমরা বলেছিলাম Ten of Cawdor অ্যাসিস্ট করেছিল। তাহলে নরওয়েজিয়ান আর্মি অ্যাটাক করেছে, সঙ্গে থেন অফ কর্ডর রয়েছে। ওকে, দ্য থেন অফ কর্ডর, assisted by the most disloyal traitor, the Ten of Cawdor, began a dismal conflict. So there began a dreadful battle. Till that Bellona's bridegroom, Bellona's groom, it refers to Macbeth. Bellona's bridegroom, it refers to Macbeth. Lapped in proof, confronted him with self-comparisons, point against point, rebellious arm against arm, carving his lavish spirit, and to conclude, the victory fell on us. So what happened? The Thane of Cawdor assisted Norwegian king, right? And they attacked, but the goddess of war, Bellona হচ্ছে goddess of war, হ্যাঁ, Bellona হচ্ছে goddess of war. ম্যাকবেথকে এখানে রেফার করেছে, Bellona's groom রেফার করেছে ম্যাকবেথকে। He armored in experience, confronted him with equal courage. So he faced the troops with equal courage and strength, sword against sword, curbing his unrestrained spirit, and to conclude, the victory was ours. Second messenger thale এসে কে? রস এসে খবর দিল যে এদেরকেও হারিয়েছে ম্যাকবেথ। Macbeth became a hero in the very second scene, right? Duncan, great happiness, है ना? Relief, great happiness, Ross. That now Sweno, the Norway's king, craves composition. As a result, Sweno, the Norwegian king, na nameটা কি ছিল মনে রেখো, Sweno, the Norwegian king craves composition. He longs for peace. Now he is asking for peace. সাদা পতাকা ওড়াচ্ছে, সাদা ফ্ল্যাগ, হয় না এরকম মুভিতে আমরা দেখি না, সাদা ফ্ল্যাগ, হোয়াইট ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে, ডোন্ট শুট। Sweno, the Norway's king, craves composition, nor would we deign him burial of his men. So, but we did not allow him time to even bury his men until he paid us at Inchcombe. Underline করতে হবে এখানে, till he disbursed at Sanscombe's Inch.
সেন্ট কমস ইঞ্চ, এটা একটু রেফারেন্স নিয়ে নে, ইঞ্চ কম, INCHCOLM. What is this? Inchcombe, an island off the coast of Fifi. An island on the coast of Fifi. The fourth of what? কোনটা বাবা? নেই ওটা অ্যাকচুয়াল ইয়েতে নেই। টিল হি ডিসবার্স দ্য সেন্টস কমস ইঞ্চ $10,000 toward general use. So 10,000 silver coins to be used as we chose, that is to our state coffers. কতটা নেওয়া হলো তার থেকে? তখনকার ডলার্স ছিল নেওয়া হলো $10,000. আরে এখানে ম্যাকডোনাল্ড আছে, ট্রাম্প থাকবে না। Duncan, no more that Thane of Cawdor shall deceive our bosom interest. So that Thane of Cawdor shall no longer betray our confidence. We have to do something with Thane of Cawdor. Pronounce his present death. I immediately order his death immediately. Pronounce his present death, and with his former title great Macbeth. আর তার যে টাইটেলটা, দ্যাট ইজ থেন অফ কর্ডর, সেটা কাকে দিয়ে দাও? কনফার হিজ র্যাঙ্ক অ্যান্ড পজিশন টু ম্যাকবেথ। ওকে, রস সঙ্গে সঙ্গে নোট ডাউন করে নিল। যেরকম আমাদের এখানে পলিটিক্যাল লিডাররা আসলে পেছনে পিএ থাকে না, সব অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে ওকে স্যার আই উইল সি ইট ডান, আমি দেখবো দেখেন, আই উইল সি ইট দ্যাট দ্য অর্ডার ইজ এক্সিকিউটেড। হোয়াট? দ্য থেন অফ কর্ডর শুড বি এক্সিকিউটেড অ্যান্ড দ্য হিজ পজিশন উইল বি কনফার্ড টু Macbeth. Duncan, what he hath lost, noble Macbeth hath won. যেটা থেন অফ কর্ডর লস করলো, সেটা কে নিয়ে নিল জায়গাটা? None other than Macbeth. Okay? Up to this clear? Get 5 minutes break? Okay? Get 5 minutes break. Go through the scenes properly, and if there is any doubt, স্যার এটা against my captivity বলে আমরা বুঝতে পারছি এই যে আবার সেই against my captivity. এটা ম্যালকম বলছে তো against ম্যালকম ওখানে ছিল। হ্যাঁ ম্যালকম বলছে against my captivity, এখানে the hardy soldiers fought against my captivity. My captivity মানে ওর ক্যাপটিভিটির কথা বলেনি, he was in captive, he was a captive. এখানে সোলজার মানে তো ম্যাকবেথ সোলজার মানে তো ক্যাপ্টেন। এই যে সার্জেন্ট এসেছিল। আচ্ছা, আচ্ছা। Take 5 minutes break. There you go.